Nhlaya tilori leti nga hisiwa se ile ka 21 naswona maphorisa va le ka vuthala bya 12 wa vaehleketeleriwa. Swiphiqo swa load shedding swi vuye nakambe nakona swi nga ha teka masiku yo hlaya. Kasi ka mitlangu Soweto Marathon a yi ehelo naswona yi ta va kona na le ka leri lembe. Pakana milangute Mahungu eka SABC ririmi ra Xitsonga. President Cyril Ramaphosa u humesa marito ya vukarhi ehenhla ka tinsulavoya lava hlasekeriwaka kumbe lava hlaselaka tilori emagondzweni yakulu ya tiko. Ku tlula 21 wa tilori ta ha ku hisiwa eswifundzeninkulu swinharhu. Murhangeri wa tiko a vulavula ka ntirho wo amukela vantshwa lava nga pasa eka pfhumba ra vuleteri eka swiyenge swo hambanahambana ku katsa vurimi na migodi. Pfhumba ri kongomisiwa eka ku lwa na ku kala ka mintirho laha Afrika-Dzonga. President Cyril Ramaphosa u humese ku tsundzuka kakwe eka ku onhiwa ka nhundzu ni madzolonga ya ku hisiwa ka tilori eKwaZulu-Natal, Mpumalanga na Limpopo. U tshembise leswaku tinsulavoya leti nga endla madzolonga lawa ti ya langutana ni voko ra nawu. We will not allow South Africa to be lawless. We will not allow South Africa to have people who are running around on the rampage, destroying the economic assets of our country. We will not allow those who intend to sabotage the economy of our country to have their way. We will go after them, and they will face the full might of the law. I have directed the police, supported by other security agencies, such as intelligence, to spare nothing, but to do all they have to do to find these people. A ku ri siku ro tinyungubyisa eka Mmabatho Ramatile na Macmillan Snyders lava a va sasekile eka junifomo ya vona ya vusocha. Lavambirhi hi vona va nga pasela henhla eka ntlawa wa vona. After here, we are supposed to go to colleges and we're going to learn different skills. Take me, for example, I'm going to be a librarian. I'm going to fall under sports and recreation. Others are going to do plumbing, solar maintenance. It's a lot. Other people, luckily, they're going to be employees because we had NIDA in this skills program. So they were taught how to start their own businesses and to improve themselves. The norm has always been that you matriculate and then you go to university or college. And this is a new, vibrant approach from the government to empower the youth. And I think for the National Development Plan Vision 2030 to reduce poverty and inequality, this is an absolutely great initiative. President u ri mfumo wu tiyimise ku antswisa pfhumba leswaku va ta kota ku fika ni le ka vantshwa va le matikoxikaya lava nga tirheki. U tlhele a ku van'wamabindzu ni swiyenge swin'wana va fanele ku seketela nhluvukiso wa ikhonomi hi ku thola vantshwa. Maphorisa va ri 12 wa vanhu lava khumbekaka eka ku hisiwa ka tilori se va tiveka. 21 wa tilori ta ku hisiwa magondzweni yakulu ya tiko. Holobye wa maphorisa Bekicele u ri vunhlori bya vona byi komba ku ku na ntlawa wo karhi lowu hisetelaka tilori to tleketa nhundzu naswona swi nga ha fambelana na ku vangisana ka bindzu. Vurhangeri bya maphorisa byi vula leswaku vukona bya maphorisa byi tlakusiwile ngopfungopfu emagondzweni hinkwawo lamakulu. Leswi i xikongomelo xo lwisana ni leswi va swi vulaka ndlela yo lava ku kavanyeta kumbe ku onhela mfumo. We have increased our highway patrols as the police, especially on those suspected routes. But if you care to see or you care to pay your focus, this attack is on the eastern part of the country. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Exactly where I'll end there. Those people are known specifically. There might be more, but 12 of them, including the main convener and coordinator of those people,
is known. Vurhangeri byi vula leswaku byi hlengelete vuxokoxoko mayelana ni mihlaselo leyi laha va vulaka leswaku hambi ku ri vona a va nga swi tivi leswaku vahlaseri va ta hlasela rini. Yes, intelligence was available but not specific as to where and what. Hence we had deployments already on our highways. We have beefed them up now, and we think we'll keep on beefing them up. How long are we going to be on the highways? While we still have the problem, we'll maintain the deployment on the highway. Of course, yes, we do have limited resources, but we'll keep our deployments and number of roadblocks on the highways with a view to cap further this problem. Endzhaku ka madzolonga wolawo ku khomiwe vaehleketeleriwa va 27. Eskom va engetele tiawara to timiwa ka gezi ku ya eka stage 6. Eskom va ri ku ya eka stage 6 swi vangiwe hi ku onhaka ka michini yo endla gezi eka stage swo karhi. Stage 6 swi vula ku gezi yi ta timiwa ku ringana 6 wa tiawara hi siku ku ya ku hambana ka tindhawu ta tiko. Loko ku nga ri na gezi ndlela yo tikufumeta i ndzilo na minkumba ntsena. Leswi vula ku xirhami lexi nga kona xi ta pfanganya no kala ka gezi nkarhi wo leha. There's over 16,300 megawatts of electricity shortage right now, which is currently breakdown units that are unscheduled. And then you have about 3,400 megawatts of electricity, of breakdowns that are currently, which is scheduled maintenance, under maintenance, and combined with that, you have another 16,000. So if you look at it, you already see that 20,000 megawatts is already out of the network. And what Eskom is left with currently with the demand of overall 33,000 megawatts, they are only left with about 27,000 megawatts to play around with in order to provide electricity. That is why we've had to go into stage 6 load shedding at this current moment. Bangi New Development Bank leyi nga simekiwa hi nhlangano wa matiko ya BRICS hi lembe ra 2015 yi tivise leswaku yi ta humesa mali ya tiprojeke tintshwa. Tiprojeke leti i ta mphakelo wa gezi eAfrika-Dzonga. We are surpassing our expectation in relation to the performance of the units, and we are more than confident that we should be able to survive the winter, will not experience the worst case scenario as we had projected, and will continue to see the improvements, and I'm very confident that load shedding will be behind us very soon. Lawa I marito laya nga vula hi holobye wa gezi, kambe xiphiqo xa mphakelo wa gezi xi tama xa ha ri kona. The future is that if you don't address the transmission side of generation, we are likely going to end up in even a much worse case scenario than is the case now. President Cyril Ramaphosa u tshembisa ku languta mhaka leyi. Naswona va New Development Bank va vula leswaku va lulamele ku pfuna Afrika-Dzonga. Bangi leyi yi languteriwe ku va yi tivisa xitiviso lexikulu hi nkarhi wa nhlangano wa BRICS eJoni n'hweti leyi taka. Naswona BRICS yi tlangela nhungu wa malembe kusukela yi sunguriwile. On the transmission issue, and as I said, we need to come up with a number of innovative ways. It's a big ticket item to improve the transmission of the grid, or to improve, yes, the grid that is transmission. So we are going to have to come up with innovative ideas, and some of them would be partnering with the private sector. Ntsewa vanhu va baleseriwe va lova loko mune van'wana va vavisekile eKwanobuhle exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Lava nga vaviseka va yisiwe exibedhlele. Ku dlayiwa ka vanhu vo tala swi hlamarise vaaka ndhawu va Kwanobuhle lava nga dlawa va le xikarhi ka malembe 25 na 35. 3 unknown men entered this premises and they opened fire on people that were in the premises as well as in the immediate surrounding. 6 people were shot dead, 4 were injured. Of the 6 that were shot dead, 5 were males and 1 was a female. And with the injured, there were 3 males and 1 female that was
also injured. Eka vunharhu mhangu ya muxaka lowu yi humelela eNelson Mandela Bay lembe leri. Hi sunguti nhungu wa vanhu va dlayiwe eKwaZakhele eka nkhuvo wo tlangela ku velekiwa. Lembe leri ri roxe nhungu wa vanhu va dlayiwile eka timhangu timbirhi eKwaNobunhle. And as much as we are recovering illegal firearms, there are still thousands of firearms that are still out there. So the illegal firearms is definitely a problem, and we also urge the communities to report anything that is suspicious within their neighborhoods. This is a drug den, and people know what is going on, and sometimes we need them to be the eyes and ears of the police because we cannot be everywhere. Maphorisa va ehleketelela leswaku xivangelo xa ku dlaya loko i mayelana ni swidzidziharisi. Congress of the People, COPE, ka ha ri vandla ra politiki, kambe vandla a ra ha ri kona kumbe ri thunyiwile tibukwini ta hofisi yo tsarisa tikhampani CIPC. Khomixini ya Nhlawulo IEC yi humese xitatimende yi veka kahle erivaleni leswaku COPE ya ha ri kona tibukwini ta khomixini tanihi vandla ra politiki. Leswi ta endzhaku ka loko magqweta ya un'wana wa varhangeri va vandla ra COPE Willie Madisha a tsalele COPE IEC kumbe a tsalele IEC papila va hlamusela hi ta ku thunyiwa ka COPE eka CIPC. COPE yi tsarisiwe tanihi khampani ya CIPC hi lembe ra 2008. I must say that I personally, and I'm sure many of the COPE members were not aware that COPE was registered as a company. This is news to me. I am shocked that COPE was in fact registered as a company by Mr. Lukota and some other people. But I can confirm because I've seen this letter that came from Mr. Deputy President Madisha and Tate Sheko's lawyers. This is news to me. I was never aware that COPE was registered as a company. I know that COPE is a political party. Hi tlhela ka hungu ra ku hisiwa ka tilori, mune wa tin'wana tilori ti hisiwile gondzweni ra N2 exikarhi ka Piet Retief na Emelo eMpumalanga. Ku tshembiwa leswaku ntlawa wa vanhu lava hlomile va sindzise vachayeri va tilori ku chika kutani tilori ti hisiwa. Mukhandziyi wa lori un'we u tshwile no vaviseka. Muchayeri wa lori wa ha talele hi ku chava u hehla leswaku u ponere a nhlamile eka nhlaselo wa musumbunuko eRichard Bay kambe ri n'wi xele kambirhi. Lori yakwe yi yisiwe hi tinsulavoya leti nga tivekiki. Okuninzi kusele kushile netruck yawo. Ngiphumile mina lapho ngazama ukugibela intaba ngabaleka ngajampa ucingo. Sengibalekela impilo yami ngokuna ngajampa ucingo ngale mangishona ngale. Ngingazama ukuthi ngawo ematsheni lapha ngabetheka lapha ngabe sengilala lapho because bese ningasazi ukuthi kwenzakalani seningasafuna ukuthi ngivele because indawo bese ndikuyo bese emnyama. Mune wa tilori ti hisiwile nakona munhu un'we loyi a nga vaviseka wa karhi ku kuma vutshunguri exibedhlele. Maphorisa va tshemba leswaku ve le kusuhi na ku khoma lava khumbekaka. Manje si register umlando we malicious damage to properties ngemva kokuthi bachise amatraka u4 namhlanje ekseni yabo ngabo 5:30 and okunye futhi ngebhadi usisi lo bekagibelile asazi ukuthi mhlambe kathola lift ushile izinyawo ngale sikhathi yalele lapha kuleni yamatraka. Kufikela sweswi nkaye wa tilori ti hisiwile eMpumalanga kusukela hi Sonto. Malongte Mahungu eka SABC ririmi ra Xitsonga. Vativi va ri ntshamo wo lavisa busisiwe Mkhwebane wu nge pfumeleli maqhinga yo hlwerisa ntshamo. Ntshamo wu lavisa mhani Mkhwebane loko a lulamerile ku va musirheleli wa vaakatiko naswona wu fanele ku heta ntirho emaheleni ya n'hweti leyi hi siku ra 28. Ku na njhekanjhekisano hi tlhelo ra swa nawu tanihileswi Mkhwebane na komiti va kanetanaka hi endlelo ra nawu leri fanelaka ku landzeleriwa. Danti u ri Mkhwebane u hluleke ku hlamula swivutiso hi nkarhi lowu a pimeriwe wona leswi a nga vutisiwa hi swirho swa komiti na varhangeri va vumbhoni. For not responding to the written questions posed by members and evidence leaders,
The suspended public protector has done a disservice to herself, her cause, and to the credibility of the institution of the Public Protector South Africa. She chose not to be accountable to the committee and to be accountable only to herself, in demonstrating I don't care attitude. Danti u ri leswi hinkwaswo swi ta komisa nkarhi wa komiti ku va yi humesa mpfapfarhuto wa xiviko. Her continued non-response to questions actually mean that we may produce a report much sooner than the initially planned date of the 28th of July, because there will be no reason for the chairperson not to direct evidence leaders to do the summation earlier than planned. There will also be no reason for the chairperson not to convene the committee meeting earlier than the 28th of July. Kambe hambi swiritano Mkhwebane u ri u burisana na gqweta rakwe lerintshwa ku va ku endliwa xikambelo xa leswaku Danti a susiwa eka ku va mutshamaxitulu wa komiti hikwalaho ka swihehlo leswi a hehliwaka hi swona swa vukungundwana. We aim to have the recusal application filed by today, but latest it will be delivered by tomorrow. Vahleri va ri komiti a yi nga pfumeleli endlelo lera Mkhwebane ku ya emahlweni. The Section 194 committee have made it clear to Busisiwe Mkhwebane that they will no longer tolerate her delaying tactics. They have provided additional resources for her legal team, as well as given her an opportunity to respond either in writing or orally to questions that have been posed to her from the members of the committee as well as the evidence leaders. Varhangeri va vumbhoni va languteriwe ku va va nyika xiheri xa mijhekanjhekisano leyi nga kona namuntlha. Endzhaku ka swona komiti yi ta va na nhlengeletano ku va yi kanerisana hi xiboho lexi nga fanela ku tekiwa. Mavandlo kaneta xifundzeninkulu xa Limpopo va ri vukungundzwani eka masipala wa Polokwane byi fanele ku herisiwa hi xihatla. Vulavisisi byi kumile leswaku mali leyi hakeriwaka vatirhi va masipala at overtime yi hundza mpimo. Vulavisisi byi kombisa swihehlo swa leswaku ku ni vanhu lava holeriwaka eka timasipala va nga tirhi kona naswona no tlhela va holeriwa mali ya ngetelo wa nkarhi kumbe overtime. Vulavisisi byi tlhela byi kombisa ku ri mutirhi wun'we u kota ku holeriwa 92,000 wa tirhandi ta overtime ku ya hi vandla ra Democratic Alliance. Mutirhi loyi u tirha ntirho wa xithekiniki eka ndzawulo ya gezi eka masipala. Vandla ri vula leswaku milawu ya matirhelo ya overtime yi fanele ku cinciwa. The problem with this, and this is something that was picked up in the joint admin and finance portfolio, we raised some questions, is where the HR department was basically fending for the shift system or fending for the labor unions, because seemingly the labor unions and the employees have them by the scruff of their neck. Vulavisisi bya forensic hi khampani leyi nga tiyimela hi yoxe PG byi kombise leswaku hi nkarhi loyi a ku hlayiwa vatirhi van'wana va vona a va nga ri kona. EFF beri vukungundwani lebyi nga eka timasipala bya chavisa. We find this municipality to be nothing but the most corrupt in the southern hemisphere, to say just in small words. Vamasipala wa Polokwane veri va karhi ku yisa emahlweni na vulavisisi mayelana na overtime leti endliwaka. We need to investigate whether this overtime is genuine, and also whether we've got proper systems that are able to ensure that even when we pay overtime, for example, for basic services such as water, electricity. Vatirhi vambirhi va yimisiwe ku tirha mayelana na swihehlo leswi. Marathon wa Ndhuma Soweto Marathon wu ta va hi n'hweti ya Hukuri. Ku ta tlhela ku tivisiwa vaseketeri vantshwa hi swa timali ku nga African Bank, masipala wa Joni na Rand Water va ha ri kona na vona tanihi vaseketeri. Ku vile na mavarivari leswaku marathon wa le Soweto wu nge vi kona hi mhaka ya ku kala mali. A ku ri na swiviko swo hambana hi leswaku xana ntlangu lowu wo tiveka wu ta va kona kumbe a wu nge vi kona. Kambe vapfuneti vo suka eka bangi yo tiveka va ta tiyisisa leswaku marathon wu va kona hi ti 5 ta Hukuri lembe leri. Huvo ya vulawuri Athletics South Africa yi vule leswaku ku yimisa ntlangu lowu swi ta va ni switandzhaku swo ka swi nga tsakisi. This event's got a history.
And then we are not going to allow the situation whereby we will cancel this event. And don't forget, most of the business people in Soweto, they are benefiting out of this race. And then the tourists, they like Soweto. And then some of the tourists, they come to Soweto and run Soweto Marathon. In return, they will stay in Soweto so that they can plow back and give money to Soweto business and support and buy in Soweto. Mahungu lawanene eka lava va lava ku nghenelela mphikizano i yaku va nga nghenela hi ntsengo wa le hansi ku tlula wa lembe leri nga hundza. Marathon lowu wu languteriwa ku va wu ri ni switsutsumi swo fika 50 wa magidi ku katsa switsutsumi swa misava naswona leswi i matimu. What we saw fit was to say there was an outcry and athletes were crying and saying our entry fee was too high. We then said and weighed options. What is important here? Is it to increase the prize money and keep the entry fee the same? We said no. Let's keep the prize money the same, which is a decent amount. I think we are the only marathon that is paying about 250,000 currently. And reduce the burden on the runners and give them a relief on the entry fee. And we reduce the entry fee, which we think is going to make our race grow. We know we have put our target very high, which is 50,000, but we'll work very hard to achieve that. Mphikizano lo kasi namuntlha magimeta kwana ri perile.